Honorable Judge Narasimha Garu is presenting the first copies of The Quintessential Rebel to the dignitaries. Before I request Honorable Justice Narasimha Garu to address the gathering, I wanted to brief Justice Narasimha Garu. Along with Justice Lalit, Justice Ravindra Bhatt and Justice PS Narasimha have developed is the new jurisprudence in the death penalty. Mitigation as an important aspect to be considered in commuting the death penalty to the life imprisonment. I think this jurisprudence they have been developing. Hopefully, it would reach to much more important milestone. Maybe we will start in the Indian constitutional history the progressive step towards abolition of death penalty. And we look forward to many interesting judgments in the coming years, so I don't want to cite any of this. And I therefore request Honorable Justice PS Narasimha Garu, please address the gathering. I really don't know in what capacity I would really be reviewing this book. Not as a journalist, definitely. Not as a judge, not as a lawyer or a critical political analyst. But I think every citizen knows the way Shri PV Narasimha Rao Garu had been in the public forum, be it in the opposition or be it in the government. My analysis or my understanding is not so much about the way he handled political scenario, but somehow I have tried to understand him as a person from what I gathered from my friends, from what I read it from the newspaper, or how he reacted to certain important issues. I think everybody will agree that he was not a charismatic person. And I think there is a reason for that. And he consciously cultivated it. He worked upon it. Because I think he knew that it was actually ephemeral. And he therefore shifted his focus on deep thinking and proper adhyayanam, so to say, of the system, the political system, as it were, and also his understanding of people. And he developed that art of not reacting immediately and giving his opinion about people or about politics or about a situation which may arise, which would have arisen in his life. But he developed that trait or a character in him where he would wait, wouldn't say till somebody asks him, and unless specifically somebody would seek out his opinion. But nevertheless, as they would say, heights by which great men reached and kept were not attained overnight, but while others were sleeping, they were working overnight. Instead, his focus was something else. I think he
he's definitely a voracious reader. So he read about things, he read about people, he read about history, he read about civilization, he read about philosophical books, and he read people, more very, very importantly. And I think he was also judgmentative about the people, but he wouldn't express it. As he was silent, and as he built himself as a silent man, he was not to be seen always talking about issues, but he was like a submarine. So he was building himself up over a period of time. And I think he was very, very clear about it. If I may use that, a recent Bollywood movie's Gully Boy's expression, perhaps he thought, apna time aayega. So he was getting himself prepared, and he would conserve his energy. He would not make unnecessary comment. And he waited for the time to come. He had clear opinions about how this ancient civilization would work after 70 years of colonialism. Can it be changed overnight in context of reform, either in the political scenario or in the economic front or in the social front? He definitely had reached his conclusions about certain things, but he waited. When he was in positions, he would only take the necessary step and then move forward. The real test of what to the extent that I could understand, is that the moment he was called upon to take up the position as the Prime Minister of the country, the ideas which now, by hindsight, are being called as revolutionary for most of us, be it in the field of telecom or in airlines or in the roadways, space program, IT, all these areas, he knew what measure to be taken, at what time, and at the instance of whom. That way, I think it was very, very clear about what he really wanted and how to go about it. His working as the Prime Minister is a clear testament of how deep this man is. He is what's called is antarmukha, in the sense that he developed that art over a period of time and tested it, questioned it all through, was very clear. Another very, very, very important feature of PV Narasimha Rao was also that he knew who to pick up, who to trust. He picked up Dr. Manmohan Singh, as you all know. And I was trying to look for what Manmohan Singh had to say about PV Narasimha Rao. Of course, I have his quote here. He had many things to say, that he was clear in his ideas and all that. And he concluded it by saying that essentially he was a sannyasi. It's not a pejorative word to be called as sannyasi, but the way I look at it is that I think he, as I commenced in the beginning, learnt how to disappear. I'll explain this. I think he is a master in underplaying his personality. He's a master in underplaying his personality. So
as a person enters a room, you would know how he carries himself, what he talks, and over a period of time you can even say that how he is going to react. That way, he has developed his character in such a way that he doesn't touch upon others about what he is as a personality, but leaves behind what he has done. That's the reason why it took so long for everybody to now recount the enormous reforms that he has brought about. It was not immediately after a speech, "Arey, what an excellent speech it was," or how nicely he commented. It wasn't like that. It was definitely a trait that he developed again, that personality is actually an obstructor. It could cause prejudices. The way you carry yourself, the way you take the lead, the way you communicate your opinion before anybody does. So these are aspects of an extremely matured mind. His mind was a generation ahead of us during his time, I think. His mind was a generation ahead, far ahead of those who are contemporary. He is a great patriot. And unless one is deeply religious or highly patriotic, these ideas can't be implemented overnight. I think what Manmohan Singh says, that he is a sage, he can be reinterpreted to say that he knew what is to remain ultimately and what is not to remain ultimately. His personality was not to remain, but the reforms which were to be brought about was. This is the human aspect of PV Narasimha Rao that I could gather from. Incidentally, a very, very dear and a close friend who was in intermediate, I was with him, we were classmates, and his brother got married to PV Narasimha Rao's daughter, so I would meet her, PV Narasimha Rao's daughter, quite regularly, Jayaji, and of course we wouldn't talk anything about his father, but then it was known, we would talk about him as a political personality or a little bit tidbits about his individual character. I don't know to what extent I am right. The family members are here. They would judge me and take a decision whether what I said is right or wrong. With this, I take leave. Thank you very much. I should thank the author. Sorry, A.Krishna Rao garu, as I would like to call him. I should congratulate you for penning down. It was initially in Telugu. And నేను తెలుగులో ఉన్నదే ఎక్కువ చదివాను ఇంగ్లీష్లో కంటే, because that was the original book that you had written, and wishing you to write some more and more deeper than political, because I'll conclude with this. These are people who are typically to be called as Shreshtas, and the path that they take is the path that people would follow. Yadyadatari Shreshtaha tatta deve tarojana. So therefore they leave the mark, and very clearly in the present world, even before anybody says anything, we have an opinion being expressed. With the Twitter world, with the SMS world, we know where we are. Even before we utter a word, it's all over the. So therefore, the restraint of speech. This thought came to me, I should share with it. The most essential part of the present existence is restraint of speech, which has completely vanished from the narrative world. Is it necessary to give an opinion on everything? And this is where he is the greatest person who has given us
the way to lead public life, restraint in speech. Thank you very much. Thank you so much, sir. Brother Justice Narasimha, Mr. A.Krishna Rao, Vice Chancellor of the NALSA, Mr. Venkat Narayana, Mr. Ma, yes, and Krishna Rao Garu. Raghavendra Rao Garu. Sorry, there are no nameplates also, that's a problem. Justice Shravan Kumar, members of the family of Mr. PV Narasimha Rao. That's all right, I'll hold it. KVP and other friends who are present here. When Mr. Krishna Rao asked me about 9 months back before I retired that I have to release a book, I asked him, why me? What have I got to do with the former Prime Minister? Then he roped in Justice Narasimha also. The question is, why us? Are we relevant here? Then I asked him, why are you writing about Mr. PV Narasimha Rao? Then he said that a great man had been ignored in this country. A person who should have been talked about a lot has not been talked about at all. He has been completely ignored. He was telling me in the evening today about one book that was written by an accomplished writer where he spoke about 100 persons who have changed the history of India, and even in that he didn't mention this name of Mr. PV Narasimha Rao. So unfortunate. So he felt that Mr. PV Narasimha Rao has to get his due. And that's the reason why he had written this book. He didn't favor me with the Telugu version like he did to Justice Narasimha. He gave me the English version, I read this. And initially I thought that we would be reading about Mr. PV Narasimha Rao's life and his achievements. But when you read this book, you find that he would not have written anything what was spoken just now. He has given an inside view of a prime minister, a person who had to really toil hard all his life, and a person who became a prime minister after so many machinations which were there to stop him from becoming a prime minister. The trouble that he had heading a minority government for about 5 years without any problems, an astute politician as he was. He also wrote about his knowledge of various subjects including foreign affairs, and most importantly, a person who has changed the history of India. There are events in history which have really changed the track of where the country should go. Insofar as judiciary is concerned, there were historic judgments where fundamental rights were protected. There are judgments where the Supreme Court said that fundamental rights cannot be suspended. And another event which has turned the history of India is the election of Indira Gandhi, which election was set aside by the Allahabad High Court, which led to the emergency in this country and then led to another course in history. This is because of the involvement of the courts. Likewise, people and persons like Mr. PV Narasimha Rao are great people. They have shifted the course of this country from a situation where we were in deficit of about $2 billion in the early 1991s. Now the IMF says that we are looking at about $5.6 trillion by 2027. That's going to be the value of our economy. And all this is due to the vision of one person, and that is Mr. PV Narasimha Rao.
So Mr. Krishna Rao writes about all this. And one thing which has to be said about this book is, Mr. Krishna Rao has been very frank in this book. Wherever he felt that there were certain things which were wrong, which were committed at that point of time, he has said, yes, these were certain things which happened at that point of time. And every person would want to know as to what happens behind corridors. I have a number of lawyer friends who used to ask me, how is it behind the corridors of the Supreme Court, that side of the Supreme Court? What is it that judges speak? What is it that they do when they deliver judgments? How is it that they work? Inquisitiveness of trying to find out as to what people are doing. So now in this book, this inquisitiveness of people as to what exactly happened, which was not known to public, is there. So this will make a very good reading. I appreciate Krishna Rao's effort, though both of us might not be relevant here as what we were speaking about, but there is something common between both of us and Mr. PV Narasimha Rao. He was a lawyer, like us. So I was just asking Mr. Krishna Rao whether he practiced law. So I was told that he practiced law for a short period of time before plunging into politics. So there is definitely nothing uncommon. We are all from the legal fraternity. And the most important thing which I wanted to speak about, which I read from your book, is about the interaction of Mr. PV Narasimha Rao with Venkatachalaya, who was the Chief Justice when he was the Prime Minister. It seems he went to Venkatachalaya. I was also there in Visakhapatnam when Venkatachalaya was speaking about it. Mr. PV Narasimha Rao went for the swearing-in ceremony of Mr. Venkatachalaya when he became the Chief Justice and said that we are going to be friends now. Mr. Venkatachalaya told him that we can never be friends. You are the Prime Minister, I am the Chief Justice. But then Mr. PV Narasimha Rao said, we'll work together, we'll keep meeting. I said, that's good. I'll tell you, ladies and gentlemen, that even in restatement of values of judges of the Supreme Court and the High Court, and even Matthew Hale, about 400 years back, he gave about 20 principles which have to be followed by judges. We are all asked to stay away from politicians. If judges and the executive, they rub shoulders, then it is the citizen who is going to suffer. That's the reason why Venkatachalaya told Mr. PV Narasimha Rao, you can't be friends. See, we are seen to be the least dangerous branch in the three wings of the government, because the courts do not have the army nor the purse. But there is a criticism against the courts that we are counter-majoritarian. We are not elected by people, but we are there trying to protect the rights of the citizens against the mighty executive. That's the reason why Venkatachalaya said that we cannot be friends. But Venkatachalaya, when he was speaking in Visakhapatnam, delivering the PV Narasimha Rao lecture, which was conducted by Lakshmi Prasad, for about 10 minutes he praised PV Narasimha Rao. He knew him so closely, but by virtue of his employment, he said we can't be friends, but he was highly appreciative of the person. There are persons who are forgotten. There are persons who have really turned the course of history who are not talked about. And I congratulate Krishna Rao for at least making us go through the life of Mr. PV Narasimha Rao and what all he achieved, which is a lesson to all the youngsters in this country. Thank you very much. Nageshwarao garu, Narasimha garu, Mitrulu on the dais, Raghavendra Rao garu, Krishna Rao garu, Masharma garu, and Krishna Dev Rao garu, and all esteemed friends and distinguished editors and relatives of Mr. PV Narasimha Rao, including his son, my good friend Prabhakar. Thanks very much for giving me this opportunity to come to Hyderabad and talk about Mr. Narasimha Rao. I would like to talk about the foreign policy that Narasimha Rao conducted as the Prime Minister of India,
Before that, let me just say I first met Mr. Narasimha Rao in Medak when he accompanied Mrs. Indira Gandhi along with Channa Reddy, Nedirmali Janardhan Reddy and other people when she came to file her nomination to the Lok Sabha constituency in 1979. Then thereafter, I have been in regular touch with Mr. Narasimha Rao while he was the the foreign minister, subsequently as the prime minister. I used to meet him fairly regularly. As the foreign minister, I would go to him, and once I asked him, why did Mrs. Gandhi choose you as the foreign minister? He said, soon after the elections got over, she called me one day and she said, Narasimha Raoji, I looked around for a suitable candidate to be the foreign minister of India, but I could not find anybody except you. Then he told me, he said to Mrs. Gandhi, Madam, but I am a vegetarian. I don't drink. I don't travel much. I like to travel much. So, I don't think I'm going to enjoy this job. He said, no, I think you are the most suitable person among my colleagues to be the foreign minister of India. So I think his work as the foreign minister of India and his travels around the world, meeting with the leaders and visits to the United Nations and different parts of the world have helped him a great deal when he became the prime minister. And when he was the prime minister, I had an opportunity to travel with him twice to the United States. I also went to Iran, Malaysia, Switzerland, Davos, and Germany, several other countries. So even after he became the prime minister, he was accessible. If you just called up his home office and said, I would like to come and see him, and he would give time. And that was one of the reasons why I was fascinated by the man. He was so humble, simple, unpretentious, and I think it was a deliberate choice for him to keep a low profile. As Tang Xiaoping said, how does it matter whether a cat is black or white, so long as it catches mice? So his aim was to deliver the goods. And he came to power at a time when Indian economy was in a mess. We had less than $1 billion as foreign exchange reserves, not enough to buy what we need for more than 3 weeks. Today, we have more than $560 billion. I think third or fourth country with that kind of foreign exchange reserves. The thing about Narasimha Rao was that he came to become the Prime Minister of India because he was the least controversial person. Sharad Pawar and Arjun Singh were breathing down his neck. They were wanting to become the Prime Minister after Rajiv's assassination. But they did not have enough backing of members of Parliament. And they said, okay, let this man be the Prime Minister for some time. When our time comes, we will topple him and take over. Then he had Mrs. Sonia Gandhi, who was not exactly very fond of him. So he had to cope with so many internal, machinations. And so he had to make every move with great, great thought. And in the process, he ended up making history. He undertook revolutionary steps to fix the economy. And he dispensed with the license Raj. And today, if we are the 5th largest economy, we are going to be the 3rd largest next year or so. We are going to be $5 trillion GDP in the next couple of years. It is primarily because of the revolutionary reforms introduced by Mr. PV Narasimha Rao.
the credit must be given to him. It does not matter if some small-minded people in the Congress party do not like him and, they did not allow his dead body to be kept in the Congress office in Delhi, which was disgraceful. That only shows how small-minded those people are. And it does not, affect the greatness of PV Narasimha Rao. No, I think the time when he became the Prime Minister of India, of course, there were economic problems in India, but internationally, the collapse of the Soviet Union, the fall of the Berlin Wall, the end of the Cold War, created a situation where you only ended up with the United States as the only superpower, and the Soviet Union collapsed and became 15, independent states. So Mr. Rao had to adopt certain devices to befriend the Americans, because Americans were very cold towards India as long as the Soviet Union was in existence. They thought India was Soviet Union's lackey. They kept their distance from India. But the efforts Mr. Rao made by going to the United States, going to other parts of Europe, and going to China, and keeping Pakistan at a distance while talking to them, I think the results that were produced were absolutely amazing. He realized that the border dispute with China cannot be resolved easily. So he made a visit to China and signed the Peace and Tranquility Agreement, which, in a manner of speaking, de-hyphenated the border problem with other aspects of our relations with China. As a result, today, China's trade with India bilaterally is $115 billion. It was less than $2 billion when Mr. Rao became the Prime Minister. America today, while it was cold towards India when Mr. Rao took office, but after the collapse of the Soviet Union and the efforts made by Narasimha Rao, he made 2 visits to the United States. I happened to travel with him on those 2 historic trips. And he, addressed the US Congress. I was present there when he addressed the press conference with Clinton in the White House. I happened to be there. So the point I'm trying to make is that he brought about a revolutionary change in America's attitude towards India. And he also kept the nuclear program going, but when the Americans got wind of possible explosion of nuclear Pokhran 2, he delayed it, but he told the scientists to carry on and waited till Vajpayee became the Prime Minister and told him, Samagri tayyar hai. You go ahead and do it. That's how Pokhran 2, the multiple nuclear test, was done in 1998. But by then, India was economically strong enough to withstand sanctions, and Clinton made a historic visit to India, followed by several other heads of government and state who kept visiting India, and it was all over. So I think history will judge Narasimha Rao kindly because he presided over India at a point of time which was very critical and crucial in the history of the world as well as India. And the Look East policy, which he initiated, which had tremendous outcome. We now have more than $90 billion
bilateral trade with the ASEAN region, which is, if any of you have visited ASEAN countries and if you visited their museums, sometimes you wonder whether you are in India or in another country. Because the statues you see in the National Museum or in the Asiatic Museum in Calcutta, you find them in museums in Jakarta and other places in ASEAN. And it was a master stroke on the part of Narasimha Rao that he decided to look east. Now it is Act East. And it has had a tremendous impact on India's relations with the ASEAN region. And today, if India is boasting that we are going to be the third largest economy in the world, and if we are president of the G20, we are hosting the SCO, International Solar Alliance, you have become a global player on the global stage. And everybody who is somebody in global politics makes it a point to come to New Delhi. So India, New Delhi is the unofficial capital of not just the global south, but the whole world, I would say, because no US president since Clinton has left office not visiting India. Mr. Biden will be coming here in September to attend the G20 summit. All this shows the increase in India's global influence, but the foundation stone for that was laid by PV Narasimha Rao, and the credit must go to him. And I'm very happy that my friend Krishna Rao has taken pains to chronicle Narasimha Rao's life as a politician, and he wrote a great deal about it, and he invited me to write a foreword to that. I contributed that. And so on this happy occasion, I want to congratulate Krishna Rao and his brother Srinivas, who translated that book into English from Telugu, and the honorable judges and Raghavendra Rao Garu, the publisher, and all of you for coming. Thank you very much. ముందుగా ఈ మాశర్మ అంటే ఏంటని అడిగారు అధ్యక్షుల వారు. మాశర్మ అంటే మాచవరం వెంకట చెంచురామ మారుతి సుబ్బరాయ శర్మ. సిఎస్ మాది ఆయన రిలీఫ్ ఫీల్ అయ్యారు. ఆ రిలీఫ్ కోసమే అంత షార్ట్ చిన్న పేరు పెట్టుకున్నాను. కొప్పరపు సోదరకోవల్లో పెద్దవారైన వెంకట సుబ్బరాయ కవి గారు మా మాతామహులు. ఆయన పేరు మా నాన్నగారి పేరు చెంచురామయ్య. ఆంజనేయ స్వామి వరప్రసాదంగా పెళ్ళైన 30 ఏళ్ళ తర్వాత పుట్టాను కాబట్టి మారుతి అన్నీ కలిపి వెంకట చెంచురామ మారుతి సుబ్బరాయ శర్మ అయ్యాను. మాచవరం ఇంటి పేరు. నా ప్రవర్ అయిపోయింది. అందరూ అందరే మరియు అందరూ అందరే అంటాడు శ్రీనాథుడు. వేదిక పైన కింద ఉన్నవారందరూ అందరే అందరికీ నా వందనాలు సమర్పిస్తున్నాను. పివి నరసింహారావు గారు అనగానే స్థితప్రజ్ఞుడు, కర్మయోగి, జ్ఞానయోగి, విప్లవ తపస్వి, రాజనీతిజ్ఞుడు, అపర చాణక్యుడు, ఇలా ఎన్ని విశేషాలనైనా వాడచ్చు. తిమ్మరుసు, తిక్కన, చాణక్యుడు కలిస్తే పివి నరసింహారావు గారు అవుతారని నా భావన. తిక్కన మహాకవి, మహామంత్రి మరియు దండనాథుడు, అంటే చీఫ్ మార్షల్. ఆ విధంగా పివి నరసింహారావు గారిలో కవి ఉన్నాడు, మహామంత్రి ఉన్నాడు. ఆయనే మంత్రి, ఆయనే రాజు. ఆయన రాజు, మంత్రి 2 పదవులు చేసిన వాడు పివి నరసింహారావు గారు. అలాగే తిమ్మరుసుకు పివికున్న సారూప్యత ఏంటంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయలని ఆ స్థానంలో కూర్చోబెట్టడానికి, ఆ రాజ్యాన్ని కాపాడడానికి దేశభక్తితో, రాజ్యభక్తితో, ప్రభుభక్తితో వ్యవహరించి త్యాగం చేసి చివరికి ఆయనకు ముగింపు ఎంత ఘోరంగా జరిగిందో మనకు తెలిసిందే తిమ్మరుసుది. ఆ విధంగా పివి నరసింహారావు గారు ఇందిరాగాంధీ కుటుంబాని కోసం, దేశం కోసం దేశభక్తితో వ్యవహరించి మంత్రిత్వాన్ని, తన సకల జ్ఞాన సంపదని దేశం కోసం, ప్రభు కోసం వెచ్చించిన వారు పివి నరసింహారావు గారు. ఆ విధంగా తిమ్మరుసుకి పివి గారికి అనుబంధం ఉంది, సారూప్యత ఉంది. తిక్కనకి
పివి గారికి సారిపోతుంది. చాణక్యుడు ఎలా ఉంటాడో, కౌటిల్యుడు ఎలా ఉంటాడో మన అర్థశాస్త్రం చదువుకోవడం తప్పితే దాన్ని ఆచరణలో చూపించిన వారు పివి నరసింహారావు గారు. అలాగే భగవద్గీతలో కర్మయోగి అంటారు. కర్మయోగి చదవటానికి వినటానికి బాగుంటుంది, స్థితప్రజ్ఞత చెప్పుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. స్థితప్రజ్ఞత అంటే ఎలా ఉంటుందో ఎంబాడిమెంటే పివి నరసింహారావు గారు. ఒక కవి గారు పివి గారి గురించి ఇలా అంటారు: పెదవిన్ విప్పడు ఎవ్వరేమి అనినన్ ప్రేమన్ విలోకించు, ఏ పదవిన్ కోరడు తానుగా వలచినన్ భద్రమ్ముగా గాచుతాన్, 14 భాషలను చదివి శబ్ద ప్రౌఢి నిశ్శబ్దుడే, పివి 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 భారతదేశపు టీవీ చదువులమ్మ చెమ్మోవి అన్నారు. ఇందరు పెద్దలున్న ఈ వేదిక పైన పివి గారి కుటుంబంతో పివి గారితో మాకు చాలా అనుబంధం ఉంది. 2004లో 2002లో కొప్పరపకోల పీఠాన్ని నేను స్థాపిస్తే కొప్పరపకోల సాహిత్యాన్ని పీఠం ద్వారా మొట్టమొదటి ప్రచురణని పివి నరసింహారావు గారు 2004 ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేకంగా వచ్చి ఆవిష్కరించారు. పరమాత్మతమైన ప్రసంగం చేశారు. వేదిక పైన బద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి గారు, జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారు, పొత్తూరు వెంకటేశ్వర గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. బద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి గారు అంటే ప్రపంచంలోని భాషా శాస్త్రవేత్తలు 4-5లో ఒకరు, భారతదేశంలో శిఖరం. పివి నరసింహారావు గారు భాషాశాస్త్రం గురించి మాట్లాడుతుంటే సింహళి లిపికి తెలుగు లిపికి ఉన్న అనుబంధము, సారూప్యత, అలాగే భాషలు, మన విద్యా విధానము, అవధాన ప్రజ్ఞ, తెలుగువాడి జ్ఞాపక శక్తి ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే అందరూ ఆశ్చర్యపోవడం తప్ప ఇంకేం చేయలేకపోయారు. అటు పివి నరసింహారావు గారు, పివి నరసింహారావు గారి కవిగా కూడా, సాహిత్యవేత్తగా కూడా ఒక చాప్టర్ విప్లవ తపస్సులో తెలుగులో తీసుకొచ్చిన దాంట్లో కృష్ణారావు గారు ఆవిష్కరించారు. శ్రీనివాస్ గారు ఇంగ్లీష్లో దాన్ని అనువదించారు. శ్రీనివాస్ గారు అంటే అగస్త్య భ్రాత కాదు, అన్నకు తగ్గ తమ్ముడు. కాబట్టి శ్రీనివాస్ గారిని కూడా మనం అభినందించి తీరాలి. ది క్వింటెసెన్షియల్ రెబెల్ అని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. ఆ పేరు మన రామచంద్రమూర్తి గారు సూచించారు. రామచంద్రమూర్తి గారికి మనం కృతజ్ఞత చెబుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. ఒక జర్నలిస్టుగా వార్తలు రాయడము, వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళ ప్రసంగాలు విని పత్రికల్లో పతాక శీర్షికల్లో ఎక్కించడము పని, కానీ మాట్లాడే అలవాటు నాకు అంతగా లేదు. ఒక రాజకీయ జర్నలిస్టుగా ఢిల్లీలో పరిణామాలను గమనిస్తున్న వాడిగా నా అనుభవం ఏమిటంటే, మేము రాసే వార్తల కంటే రాయని వార్తలు, రాయలేని వార్తలు ఎక్కువే ఉంటాయి. ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు గారి పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించాలని దాదాపు 9 ఏళ్ల క్రితం సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ నరసింహ గారిని మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లావు నాగేశ్వరరావు గారిని అభ్యర్థించినప్పుడు వారు వెంటనే అంగీకరించారు. కానీ రకరకాల కారణాలు, అనేకమైన తలమునకలైన పనుల రీత్యా వారిద్దరూ హైదరాబాద్ ఒకే రోజు రావడం అనేది తటస్థించడం జరగలేదు. నేను కూడా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడే చేద్దామని పట్టుబట్టున్నాను. ఎందుకంటే రాజు కంటే మొండివాడే బలవంతుడు. ఆ రకంగా ఈ పుస్తకం ఆవిష్కరణ జరిగింది. అదే రకంగా ఢిల్లీ నేను ప్రవేశించినప్పుడు నన్ను ప్రోత్సహించి జర్నలిజంలో మెలకువలు నేర్పి జాతీయ అంతర్జాతీయ రాజకీయాల గురించి చెప్పిన వెంకటనారాయణ గారు మా గురువు గారు లాంటి వారు. ఆయనతోనే ఫార్వర్డ్ రాయాలని పట్టుబట్టి ఆయన రాసేంత వరకు వేచుకున్నాను. దాదాపు 4 రోజులు పైగా తీసుకున్నాను. ఇక నా చిరకాల మిత్రుడు, కాలేజీలో సీనియర్ అయిన శ్రీకృష్ణ రావు, మేము ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ చెట్టు కింద కూర్చొని చదరంగా ఆడుకునేవాడు. తర్వాత ఆయన లా కాలేజీకి వెళ్ళాడు, నేను జర్నలిజంలోకి వచ్చాను. అనేక యూనివర్సిటీల్లో పనిచేసి వైస్ ఛాన్సలర్ చేస్తూ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోని ప్రతిష్టాత్మకమైన నల్సా యూనివర్సిటీకి రావడం మనందరికీ గర్వకారణం. మిత్రుడు మా శర్మ, అసలు ఆలోచనే మా శర్మ గారిది. పివి నరసింహారావు గారి మీద పుస్తకం రాయాలి అని చెప్పి రాఘవేంద్రరావు గారితో పబ్లిష్ చేయించి తెలుగులో రాయడమే కాకుండా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో చేయాలని కూడా పట్టుబట్టి రాయించిన
పట్టుబట్టిన ఒక ఆంజనేయుడు పట్టినటువంటి వాడు మారుతి శర్మ గారు. రాఘవేంద్ర పబ్లిషర్స్ అధినేత రాఘవేంద్రరావు గారు తోడ్పాటు లేకపోతే ఈ పుస్తకం వెలుగులోకి వచ్చేది కాదు. వీరందరి సహృదయత, పివి నరసింహారావు గారి కుటుంబ సభ్యులు ఇక్కడ రావడం, జస్టిస్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు, వారు నేను ఢిల్లీలో ఉన్నందువల్ల వారి గురించి నాకు పరిచయం లేదు. అందుకని నేను వ్యక్తిగతంగా ఆయన చెప్పాలంటే కూడా కొంచెం న్యాయమూర్తితో నేను ఏ రకంగా మాట్లాడగలను అని నేను అనుకొని భయపడ్డాను. ఆ రకంగా వారు కూడా రావడం, సుభాష్ గారు రావడం, కేవీ రామచంద్రరావు గారు దేశ రాజకీయాల్లో నిష్ణాతులు, రాజనీతిజ్ఞుడు, పివి గారితో సంబంధం ఉన్న చాలామంది పెద్దలు, ప్రముఖులు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, పివి సుబ్రహ్మణ్యం గారు, A.Krishna Rao లాంటి వాళ్ళు, మా సంపాదకులు, మాకు వనమాలు నేర్పించిన రామచంద్రమూర్తి గారు, మా ప్రస్తుత సంపాదకుడు కె. శ్రీనివాస్ గారు, వీళ్ళందరూ వచ్చి మా సోదరులు, బంధువులు, బంధుమిత్రులు, స్నేహితులు ఇంతమంది రావడం అనేది నాకు ఒక రకంగా గర్వకారణం. ఇదంతా నా ఘనత కాదు, ఎందుకంటే ఇదంతా పివి నరసింహారావు గారి గొప్పతనం. ఆయన నుంచి ఆశీర్వాదాలు లేకపోతే ఈ యొక్క పుస్తకం రచన వెలుగులోకి వచ్చేట చాలామందికి అనుమానం వస్తుంది, అసలు ఈ న్యాయకోవిధులను, న్యాయమూర్తులను ఎందుకు ఆహ్వానించారు ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణకు అని. దానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు గారు కేవలం రాజకీయ నాయకుడే కాదు, ఆయన స్వాతంత్ర సమరయోధుడు కూడా. సాహితీవేత్త, రచయిత, కవి, మేధావి. వృత్తి జీవితాన్ని ఆయన న్యాయవాదంతోనే ప్రారంభించారు. గోరుగుల రామకృష్ణరావు గారితో కలిసి ప్రాక్టీస్ చేశారు. రెండో కారణం మనందరికీ తెలుసు, కొంతమంది పైకి చెప్తారు, కొంతమంది చెప్పలేదు. ఇవాళ దేశంలో ప్రజల నమ్మకము, విశ్వాసము అన్ని వ్యవస్థల కంటే, ముఖ్యంగా రాజకీయ వ్యవస్థల కంటే, న్యాయ వ్యవస్థపై కూడా ఏది జరిగినా న్యాయ వ్యవస్థ ఏం చేస్తుంది అని అందరూ న్యాయ వ్యవస్థ వైపు చూస్తారు. ఆ నమ్మకాన్ని కలిగించిన శక్తి న్యాయ వ్యవస్థకు ఉంది. అందుకు కారణాలను నేను చర్చించడం ఇక్కడ భావ్యం కాదు. జస్టిస్ లావు నాగేశ్వరరావు గారు, జస్టిస్ నరసింహ గారు న్యాయవాదిగా, న్యాయమూర్తులుగా తమ వ్యక్తిత్వాన్ని, న్యాయ వ్యవస్థ ప్రతిష్టను, నాణ్యతను, ప్రమాణాలను కాపాడుతున్న వారిలో ఉన్నారు. అందుకే వారు ఈ సమావేశానికి వచ్చి పివి గురించి మాట్లాడడమే సరైన నిర్ణయము. ఇందులో రాజకీయ నాయకులను ఇన్వాల్వ్ చేయలేము అండ్ రాజకీయ నాయకులకు దాంట్లో పాల్గొనే అర్హత చాలా తక్కువ అని నేను భావించినందువల్లనే వారిని ఆహ్వానించాను. అసలు ఢిల్లీ వీధుల్లో పార్లమెంట్ నుంచి అక్కడికి ఇక్కడికి తిరుగుతూ, పార్టీ ఆఫీసులకు తిరుగుతూ, రాజకీయ నాయకులు వస్తే వాళ్ళని కలుస్తూ ఉండే ఒక సామాన్య విలేకరి ఒక పివి నరసింహారావు గారు లాంటి చాలా గొప్ప వ్యక్తి మీద పుస్తకం రాయడం ఒక పెద్ద సాహసం యాక్చువల్. కానీ ఎందుకు రాశాను అని మీరందరూ అనుకోవచ్చు. వీడింగ్ ఒక విలేకరి పుస్తకం రాయడం, చరిత్ర అనేది పివి నరసింహారావు గారి పట్ల అంత దయగా వ్యవహరించలేదు. ఇట్స్ నాట్, హిస్టరీ వాస్ నాట్ కైండ్ టు హిమ్ అని నేను బలంగా భావించినందువల్లే ఈ పుస్తకం రాశాను. స్వాతంత్రానంతరం దేశ ఆర్థిక సామాజిక చరిత్ర నెహ్రూ నుంచి రాజీవ్ గాంధీ వరకు ఒక ఘట్టమైతే పివి నరసింహారావు గారు ప్రారంభించింది మరో ఘట్టం. ఇవాళ పివి నరసింహారావు గారు లేకపోయినా ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాల సానుకూల ఫలితాలను మనం అనుభవిస్తున్నాం. ఇవన్నీ తెలిసి కూడా ఇప్పటికి కూడా చరిత్రకారులు ఆయనకు తగిన న్యాయం చేయట్లేదు. రామచంద్ర గుహ లాంటి పెద్ద పెద్ద చరిత్రకారులు ఉన్నారు. మేకర్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అనే పుస్తకం రాశారు. అందులో పివి నరసింహారావు గురించి ప్రస్తావన లేదు. ఇండియా టుడే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పీపుల్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అని మ్యాగజైన్ తీసుకొచ్చింది. ఆ పవర్ఫుల్ పీపుల్లో పివి నరసింహారావు గారి ప్రస్తావన లేదు. ఆర్థికవేత్తలు చాలామంది పుస్తకాలు రాశారు. ఎక్సెప్ట్ గురుచరణ్ దాస్ అనే ఆర్థికవేత్త తప్పితే ఇండియా అన్బౌండ్ అనే పుస్తకంలో పివి నరసింహారావు గురించి పెద్దగా మనకు ఈవెన్ గూగుల్ సెర్చ్లో కూడా వెతకడం చాలా కష్టపడుతుంది. అందుకని ఆయన మీద పుస్తకం రాయాలి. ఒక తెలుగువాడిగా ఆయనతో పాటు ఒక విలేకరిగా ఎదుగుతూ ఢిల్లీలో ఇన్నేళ్ళు ఉన్నందువల్ల పుస్తకం రాయడం నా బాధ్యత అని రాశాను. కానీ అందులో రాసే అర్హత నాకు ఉందని అనుకోను. అసలు న్యాయం అంటే ఏంటంటే పివి నరసింహారావు గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు న్యాయ వ్యవస్థ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి న్యాయానికి ధర్మానికి పెద్ద తేడా లేదు. నిజానికి న్యాయానికంటే ధర్మం అనే పదం ఒక విస్తృత అర్థంలో వాడాలి.
ఏది ధర్మమో అదే న్యాయం అని పివి గారు ఒకసారి అన్నారు. చాలాసార్లు ఆయన రామాయణ శ్లోకాల్ని, చాలామంది రామాయణాలని రకరకాలుగా ఉపయోగించుకుంటారు, కానీ రామాయణ శ్లోకాన్ని నాతో చెప్పాను. ధర్మాదత్త ప్రభవతే, ధర్మాత్ ప్రభవతే సుఖం, ధర్మేణ లభతే సర్వం, ధర్మసారం ఇదం జగత్. అంటే ధర్మం నుంచే సంపద, సుఖము, సర్వము లభిస్తుంది. ఈ జగత్తే ధర్మం యొక్క పరిణామం. అసలు ధ్రువ్ అనే సంస్కృత శబ్దం నుంచి ధర్మం అనే పదం వచ్చింది. అంటే ధ్రువ్ అంటే టు సపోర్ట్, ప్రజలను రక్షించే, ప్రజలను కాపాడేదే ధర్మం అని చెప్పారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్న, ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఆయన ఈ ధర్మాన్ని నిర్వహించారు. తన మీద ఉన్న పెద్ద అలిగేషన్స్ ఆయన పెద్ద పాటించలేదు. వాట్ సీమ్స్ రైట్ టు అస్ ఇన్ పాలిటిక్స్ మే నాట్ బి కన్సిడర్డ్ రైట్ బై ద జ్యుడిషియరీ, he said in a casual manner. Though his government faced several troubles due to interventions of the courts during his period, Narasimha Rao never tried to pressurize the judiciary, keeping in view the large interests of the country. ఎందుకంటే జ్యుడిషియరీ ఉంటేనే వ్యవస్థలు నిలబడతాయని ఆయన భావించినందువల్ల జ్యుడిషియరీ విషయంలో ఆయన ఏనాడు జోక్యం చేసుకోలేదు. He always felt that judiciary should function independently. రావు రాజేశ్వరరావు గారు వెంకటాచలయ గురించి చెప్పారు. ఆ వెంకటాచలయ గారు పివి మెమోరియల్ లెక్చర్ ఉన్నప్పుడు నేను అందులో పాల్గొన్నానప్పుడు. సో వెంకటాచలయ సార్ మనం వీ షుడ్ బి ఫ్రెండ్స్ అని నరసింహారావు గారు ఒక మాట అంటే, హౌ కెన్ బి ఫ్రెండ్స్, వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కార్డియల్ రిలేషన్స్, మీ రోల్ వేరు మా రోల్ వేరు అని. అండ్ అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ నో, వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అంటే అది కరెక్ట్ అన్నాడు ఆయన వెంకటాచలయ. అటువంటి ఈ జ్యుడిషియరీ కూడా ఏ రోల్ చేయాలి ఆ విషయంలో మనం జోక్యం చేసుకోకూడదు అని ఖచ్చితమైన అవగాహన ఉన్న ప్రధానమంత్రి. ఆ పీరియడ్లో వచ్చిన ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్స్, జస్టిస్ వెంకటాచార్య కానీ, జస్టిస్ అహ్మదీ కానీ, జస్టిస్ వర్మ కానీ, అసలు ఎన్ని ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చారు. అసలు సిబిఐ కూడా, సిబిఐ షుడ్ డైరెక్ట్లీ రిపోర్ట్ టు ద జ్యుడిషియరీ అని చెప్పారు. సిబిఐ డైరెక్టర్ నుంచి బోన్లో నిలబెట్టారు. సో న్యాయ వ్యవస్థను ఒక ఖచ్చితంగా దాని ధర్మాన్ని కాపాడిన నరసింహారావు గారు గురించి నేటి రాజకీయ నాయకులు ఎంతో నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనే ఉద్దేశంతో నేను రాశాను. భారతదేశం ఆర్థిక స్వతంత్రత కోల్పోకుండా ఉండడం కోసం ఆర్థిక సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టడం మినహా గత్యంతరం లేదు భావించాడు. నిజానికి ఆయన సోషలిస్ట్ స్కూల్ నుంచి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆర్థిక సంస్కరణలు అత్యవసరమని భావించాడు. ఎందుకంటే ఏది అవసరమో అది చేయాలి అన్నాడు. సర్వనాశే సముత్పన్నే అర్థం చజతి పండిత అన్నాడు. అంటే వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్ట్రాయిడ్, ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ సాక్రిఫైస్ సంథింగ్ టు సీ దట్ ద రిమైనింగ్ ఈస్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్. మిగతా అంతా కోల్పోకుండా ఉండడానికే మనం ఎంతో కొంత చేయాలి అనే దృక్పథంతో ఆయన ఆర్థిక సంస్కరణ ప్రవేశపెట్టాడు. దిస్ ఈస్ ప్రిసైస్లీ వాట్ హీ హాస్ డన్. హీ సెడ్ ఎకానమీ హ్యాస్ బీన్ బూమింగ్ అని కానీ, ఈస్ గోయింగ్ టు బూమ్ ఇమీడియట్లీ కానీ అని ఎప్పుడు అంటే, thereby indirectly conveying message that he had prevented the country from total collapse. PV Garu has complete clarity on the limitations of reforms also. What extent market forces could be allowed, what extent market forces could not be allowed అనే విషయం ఆయన స్పష్టమైన క్లారిటీ ఉంది. The post-Cold War period published in 1995 by noted international journalist Chief Philip Lepper, PV Narasimharao garu ఏమన్నారు, there is no mechanistic equation between free market and economic development. Just as a free market is not necessarily equal to democracy. In a large number of people, market forces go outside unnaru kabatti vaalla gurinchi manam pattinchukovali, and state intervention is necessary if we are to elevate poverty and distress for these sections and to raise to their living standards, at least in the foreseeable future అని చెప్పారు. ఈ మార్పు క్రమంలో నరసింహ గారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. తన పాత్రను తాను ఎలిమినేట్ చేసుకున్నారు. ఏదన్నా పరిణామాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఒక నిర్ణయం తీసుకోకముందే దాన్ని పెద్ద ప్రచారం కల్పించి నేనే చేశాను అని చెప్తుంటారు. ఆయన ఎప్పుడూ నేనే చేశానని చెప్పుకోలేదు. జరుగుతున్న క్రమం నుంచి తన పాత్రను ఎలిమినేట్ చేసుకొని ఒక సర్వసంగ పరిచయాగిలాగా ఏది అవసరమో అది చేసుకుంటూ వచ్చాడు. స్టడీ ఆఫ్ హిస్టరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the study of reasons for the change. Individuals might be the reasons behind the changes in the society, but the conditions required for these changes already existed in the society. అని ఆయన చెప్పారు.
one has to understand the developments and individuals in the context of historical necessity already decided by the existing conditions అని చెప్పారు. ఏది మంచిదో అది స్వీకరించాలి అని. అన్ని భవనాన్ని మనం ఆహ్వానించినప్పటికీ ఏ భవనానికి కొట్టుకుపోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అండ్ అన్ని సమాజాల్లో అభివృద్ధికి ఒకే మార్గం ఉంటుంది అని నేను అనుకోను అని ఆయన చెప్పాను. ఆయన దావోస్ సదస్సులో అన్నారు. బౌద్ధంలో మాధ్యమిక థియరీ ఆయన దావోస్ వెళ్ళి చెప్పారు. యజ్ఞపి శుద్ధం లోక విరుద్ధం నా కరణీయం నా చరణీయం అంటే ప్రజలకు విరుద్ధమైనది ఏది చేయకూడదని చెప్పారు. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడనే విషయంలో స్పష్టత ఉంది. జేఆర్డి టాటా మెమోరియల్ లెక్చర్ ఆయన ప్రభాకర్ రావు గారు లెక్చర్ ఇంకా పుస్తకంలో కోట్ చేశాను. సోషలిస్టు కార్యక్రమాన్ని అంటే భూ సంస్కరణలు అమలు చేసే క్రమంలో నేను ముఖ్యమంత్రి పదవి కోల్పోయాను. ఇవాళ ఉదారీకరణ అమలు చేసే క్రమంలో నేను ప్రధానమంత్రి పదవి కోల్పోయాను అని ఆయన ఈ సమావేశంలో చెప్పారు. హెల్మెట్ కోల్ లాంటి వాళ్ళు కూడా జర్మనీ ఛాన్సలర్స్ నరసింహారావు గారిని చూసి మనకు ఇవాళ దేశానికి కావాల్సింది రూపాలు కాదు సారాలు అని చెప్పారు. రూపం కంటే సారం ముఖ్యమన్నారు. ఇవాళ రూపాలు రాజ్యమెంతున్నాయి, సారం లేకుండా నిస్సారంగా. నిజానికి ఆయనలో ఒక ప్రతిఘటనా తత్వం ఎప్పుడు కనపడుతుంది. కాళోజీ నారాయణరావును మన పోతనను ఎక్కడికెళ్ళినా అక్కడ ఆయన ఉదగిస్తుండేవాడు. అల్లా కర్ణాటక కీచపడ కొమ్మతి శుద్ధికరము భారతి అని పోతను చెప్పిన పద్యాన్ని ఆయన ఉపయోగించేవాడు. కాళ్ళ మీద కూడా కాళోజీ నారాయణరావు కొటేషన్స్ ఉపయోగించేవాడు. నిజానికి 1972 ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర అమృతోత్సవాల సమయంలో అసెంబ్లీలో అర్ధరాత్రి వచ్చి ఆయన కవిత తీసుకుని వచ్చాడు. యుగ యుగాల అన్యాయం నగుమోముల దిగమింగక సంచారుణ రౌద్ర క్షితిజ ముఖుడై చిరంగినాడు వాడొక విప్లవ తపస్వి అని అన్నాడు. అంటే యుగ యుగాల్లో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని నగుమోముతో దిగమింగుతూ ఒక రౌద్ర క్షితిజ ముఖుడై చిరంగినాడు తన గురించి తాను రాసుకొని వాడొక విప్లవ తపస్వి అన్నాడు. అందుకే ఆయన పివి నరసింహారావు గారి తెలుగు పుస్తకాన్ని నేను విప్లవ తపస్వి అనే పుస్తకాన్ని పేరు పెట్టాను. అది నా పరంగా అది పివి నరసింహారావు గారి పుస్తకం. ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉండి ఏమన్నాడంటే పావు శతాబ్ది పొడవున పాలకులు అర్భకుల మధ్య విభజన వికృతమైపోవగా బావురమనే జీవితాలు అటు సమృద్ధి ఇటు దైన్యం, అటు పెంపు ఇటు హైన్యం, ఒకరు వెండికెగిరి అసంఖ్యాకులు ఇంకిరి భూతలమున ధర్మకర్తలే ధనకర్తలు అయిపోయారు అన్నాడు. ఆయన 1972 రాసిన ఈ పోయంకు ఇప్పటికి కూడా దాని ఆవశ్యకతని ఇప్పుడు కూడా ధర్మకర్తలు గారు ధనకర్తలుగా మారిపోతున్నారు. అధికారం కోసం తప్పించిపోతున్నారు. కార్పొరేట్ పదవి కూడా వాడు ఎందుకు వస్తున్నాడంటే 1000 కోట్లు కబళించేందుకు వాడు వస్తున్నారు. వాడు తప్పితే ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఎవరు రావట్లేదు. అందువల్ల రాజకీయాల వాళ్ళ హీనంగా హైన్యంగా దీనంగా ఉండడానికి కారణం మనకు ఎంత బాధాకరంగా ఉందంటే పివి నరసింహారావు గారు కానీ ఒక చారిత్రక ఆవశ్యకత మనకి కూడా తప్పకుండా కనపడుతుంది. తాను చేయాల్సిన దానికోసం ఆయన ఎన్నో అన్యాయాలను దిగమింగుకొని ఆయనే ఈ కవితలో చెప్పుకున్నాడు. చివరికి ఆయన చాలా చరిత్ర అన్యాయం చేసింది. ఆయన భౌతిక కాయాన్ని కూడా దేశ రాజధానిలో చాలా అవమానం జరిగింది. పరోక్షంగా కారకులైన వారందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు.